La oscuridad invulve el momento de vida, huerte, mientras el latido de vida de Ashley se desvanece gradualmente. El grito desesperado de Khalid desgarra el espacio silencioso. Khalid grita el nombre de Ashley en medio de un pánico extremo al ver como la persona que ama se desliza de sus brazos. El público queda completamente asfixiado por su impotencia. Todos los esfuerzos por aferrarse a la vida ahora solo pueden depender de un milagro. Las explicas de Khalid para que resista reflejan el miedo más profundo de alguien que se encuentra al borde de la pérdida. Le ruega que no se rinda, pero su propio interior se está desmoronando. El desgarro entre una frágil esperanza y la cruel realidad crea una escena de apertura verdaderamente inquietante. En mis después, el peso de los recuerdos y los nuevos rumbos exactamente en mis después de esa terrible conmoción. El tiempo parece haberse detenido en la tristeza de una familia que se prepara para dejar su hogar. Entre calles esparcidas, la madre sostiene una vieja fotografía en sus manos. Es una foto de los cuatro, tomada en mis años del trasplante corazón. Al mirar las sonrisas radiantes de la familia en el pasado, la madre no puede contener las lágrimas de arrepentimiento y dolor. Siente como si todo el pasado y los hermosos recuerdos estuvieran siendo borrados. La decisión de marcharse no es solo un cambio de residencia, sino una huida de recuerdos demasiado dolorosos. El hecho de que se atormente a sí misma continuamente demuestra que la herida en su corazón no ha sanado. Es dolor se contagia a la hija que está a su lado, haciendo que el ambiente sea más pesado. La hija comprende la pérdida de su madre, por lo que intenta animarla diciendo que nadie puede borrar el pasado, y le pide que no llore para que quien ha fallecido pueda descansar en paz. En otro rincón de la casa, Mara alberga ansiedad sobre el futuro. Está haciendo las maletas y hablando por teléfono con Brigitte sobre sus planes de ir a Estados Unidos a estudiar actuación. Los futuros de Mara y Cecilia ahora han tomado rumbos diferentes. Cecilia perseguirá su sueño de estudiar veterinaria, mientras que Mara se prepara para entrar en un entorno no de desafíos. La madre, a pesar de estar sumida en el dolor, se mantiene firme en su promesa de pagar la matrícula y enviar a Mara a la mejor escuela. Su determinación refleja un amor infinito y un deseo de compensar a sus hijos restantes. Aunque el dolor de ir al cementerio cada mañana drena su energía, es el amor familiar lo que la ayuda a seguir adelante. Esta casa es el último lugar donde ciñer la presencia completa de todos los miembros, y marcharse es una ruptura muy dolorosa pero necesaria para volver a empezar. Confesiones ocultas y el perdón maternal mientras tanto. En otra casa, reina limpia en silencio, habitación de Melech. Cada objeto guardado con cuidado no es solo una cosa inanimada, sino la encarnación del sagrado amor maternal. Men entra con vacilación y remordimiento. Su aparición desencadena una conversación llena de secretos ocultos. Confiesa haber ocultado la verdadera identidad de Melech que ella era en realidad su nieta pero jura que nunca la trató de manera diferente al resto de la familia. La disculpa de Metin revela el arrepentimiento tardío de un hombre que lleva una pesada carga psicológica. Sin embargo, Rein muestra una tolerancia sorprendente. Afirma que no está enojada ni arrepentida porque, para ella, Melech siempre será su hija biológica. El amor de Rein por Melech trasciende todos los límites de la sangre. Es tan puro y intenso que borra todos los errores de Metin. Cuando él la invita a la cena de despedida de Viridiana, Rein acepta sin dudarlo. La calma de Rein no es rendición, sino la aceptación de la realidad con una mentalidad extremadamente fuerte. Despedidas, enfrentamientos,
y renuncias, dispus de q rean, instrua todos para que tres laden las cosas cuidadosamente a su casa, metin vuelva a expresar sus verdaderos sentimientos. Andi la partida de rean y el vachado de la habitación de Melech, metin siente claramente el final de una etapa. Admite que ha cometido demasiados errores durante los 30 ecos que se conocen. Reaccionó demasiado tarde y dejo que el dolor hundiera todo. Esta confesión retrata en alma desgarrada por el arrepentimiento y el anhelo de ser perdonado. Metin afirma que su amor por rean nunca ha cambiado desde el primer día. Y esa tardía confesión de amor no es solo un intento de aferrarse, sino también una resignación. Acepta esperar con la esperanza de que algún día rean vuelva a su lado. Los sentimientos de Metin tienen un tono biográfico trágico, pero extremadamente sincero. Rean escucha pero no responde con promesas. Su silencio, y el eco de que lo llame por su nombre antes de saber al auto con fadi, muestran una decisión interna rotunda. Ha dejado atrás los conflictos emocionales para avanzar hacia propósitos más elevados. El coach de rean no liga muy lejos antes de que fadi tenga que detenerse debido a la aparición de Halit. Este encuentro tiene una atmósfera completamente diferente a sus conflictos anteriores. Halit se acerca y admite que su terquedad no ha traído ningún resultado, y que sabe que rean ahora no le teme nada en el mundo. El público puede sentir la indición y un poco de dolor en la voz de Halit. Confirma que no amenazará a rean, y la libra oficialmente de la obligación de casarse con él si ella no quiere. Esta concesión revela un gran punto de inflexión en el interior de Halit. Decir un hombre intrigante que siempre quería controlarlo todo. Se ha dado cuenta de que el amor verdadero requiere la voluntad de ambas partes. Halit le aconsella a rean que construya una nueva vida porque merece ser feliz, e incluso bromea diciendo que debería ser madre una vez más. Aunque Halit en afirma sus profundos sentimientos y está dispuesto a esperar si ella cambia de opinión, rean mantiene una actitud fría. Ella responde con calma que irá a visitar a sus hijas y luego se irá. La serenidad de rean, como una fortaleza sólida que rechaza todos los esfuerzos de Halit por reconciliarse, demuestra que las heridas del pasado han cortado permanentemente la conexión entre ellos. El legado de Melech, en ritual es nación en un espacio tranquilo y lleno de nostalgia. Las mujeres unidas a Melech se reúnen. Rean trae los recuerdos de Melech para entregárselos a Julia y Ashley. El acto de compartir estos recuerdos no es solo limpiar antes de mudarse, sino un ritual a sanación profundamente emotivo. Rean le entrega cuidadosamente a Julia os zapatos de bebé y la manta ligera que Melech solía abrazar cuando dormía de pequeña. Las emociones de rean en este momento son muy complejas y desgarradoras. Está entregando a la madre biológica los fragmentos de memoria más sagrados de la hija que pasó toda su vida criando. A continuación, rean le regala a Ashley el espejo de maquillage que Melech solía usar. Juntas sonríen juntas recuerdan la pasión de Melech por usar ropa brillante y maquillarse. Julia y rean coinciden en que Melech heredó la coquetería de Julia y la firme determinación de no rendirse nunca de rean. Esta es una resulta el vínculo mágico entre estas mujeres. No sienten celos en y compiten por un lugar en el corazón de Melech. Juntas honran los mayores valores que esa chica dejó atrás. Esta conversación llena de amor se cierra temporalmente cuando Ashley anuncia que tiene que ir a la universidad. Confessions en el cementerio, y la fuerza del corazón el punto de inflexión psicológico alcanza su clímax cuando Ashley visita la tumba de Melech y se encuentra allí con rean, frente al lugar de descanso de su hermana. Ashley expresa su tormento por el acuerdo secreto de rean y Halit. Ella sabe que rean aceptó sacrificarse
y casars con halat solo para evitar q Ashley tuviera q casars con circun. Esta confesión expone el verdadero motivo detrás de la drástica acción de Ryan. Ryan sacrificó su felicidad personal para proteger el futuro de Ashley, cumpliendo así plenamente su promesa de protegerla siempre. Sin embargo, Ashley alivia las preocupaciones de Ryan al ver que halat en realidad solo apuntaba la herencia de la familia alcan y abandonó sus intenciones al saber que no podría lograr su objetivo. Ashley también comparte con orgullo que usó el dinero que recibió para comprar una casa espacio, para a su madre, y dividió el resto para asegurar el futuro educativo a Cecilia y Mara. Esto muestra la tremenda madurez de Ashley. Se ha convertido en el pilar sólido de la familia. El ambiente en el cementerio se vuelve más sagrado cuando Ashley recuerda el momento en que su corazón dejó de latir en el acantilado. Es consciente y valora profundamente su oportunidad actual de vivir, porque esta no es solo su segunda oportunidad, sino la tercera de su vida. Cuando Ashley se pone la mano en el pecho y afirma que Melek nunca la dejará sola, porque pueda escuchar los latidos de Melek dentro de su propio pecho. El público queda completamente conquistado por el poder del amor familiar. La verdad de Julia y el reencuentro de yendo el cementerio. El enfoque se desplaza al emotivo encuentro entre Ashley y su madre biológica, Julia. Julia le ruega que se cuide para expresar los sentimientos que había mantenido ocultos durante tanto tiempo. Julia habla sobre su trágico pasado cuando se vio obligada a dar a su hija Melek en adopción. Confiesa sinceramente que la inmadurez, el miedo, y la pobreza extrema la impidieron a tomar esa dolorosa decisión. Subraya que intentó buscar a Melek, pero se le prohibió ver a su hija. Su mayor deseo era que Ashley supiera que siempre tuvo una hermana gemela. En contraste con el tormento de su madre, Ashley muestra una madurez asombrosa. La interrumpe suavemente y afirma que ha perdonado completamente a su madre, y que Melek en el más allá también lo hará. Este perdón libera a Julia de la prisión de la culpa y marca un punto de inflexión curativo. El ambiente tenso es reemplazado gradualmente por cálidas y risas cuando Ashley regresa para ayudar a la familia a mudarse. Ella, su madre adoptiva y Cecilia tienen un momento encantador de bromas sobre la edad y la limpieza. Esta escena, aunque simple, muestra que las personas que han atravesado profundidades del dolor ahora han aprendido a encontrar la alegría en las cosas más pequeñas. Aunque inicialmente la madre se negó a asistir a la fiesta de despedida de Mara, al final el amor por los hijos triunfó sobre la terquedad personal, demostrando que esta familia realmente ha dejado el pasado atrás. En Nuevo Comienzo y Reflexiones Finales el Nuevo Comienzo de Ashley se vuelve más completo con la compañía de Ars. La imagen de los dos caminando juntos por el campus universitario brinda una sensación de juventud y esperanza. Ars es un sólido apoyo espiritual. La lleva a su clase de psicología. Permite recogerla para la fiesta y prepara regalos para Amora y Viridiana. El amor de Ars y la sonrisa radiante de Ashley son la prueba más clara de que ella ha superado por completo la oscuridad. La película se cierra con un monólogo interior profundamente filosófico de Ashley que resume los valores fundamentals de la obra. La hermandad no tiene por qué significar crecer bajo el mismo techo, sino compartir el latido de un mismo corazón. El amor maternal sagrado no es simplemente el acto de dar a luz, sino que es edifying por aquellas personas que nunca te abandonan y siempre anhelan nutrir con todo su corazón. La imagen de todos reunidos alrededor de la mesa, personas que alguna vez se lastimaron mutuamente y ahora han aprendido a perdonar y sanar.
es un final inmensamente satisfactorio. Melec no ha desaparecido, sig presenta en cada sonrisa. En los espacios vacíos de las sillas y en cada latido del pecho de Ashley. Dos almas que alguna vez estuvieron separadas ahora se han fundido en una sola. Es el viaje que concluye una historia llena de sangre, lágrimas y la luz de la humanidad. Andy un final tan plano y humanista, que decisión de perdón de que personaje te impresionó más, y que pensamientos te trae el latido del corazón de Melec sobre la conexión entre los seres queridos. De un comentario compartiendo tus impresiones personales debajo de este video, y no olvides presionar el botón de suscripción para que podamos seguir acompañándonos en los próximos análisis de películas.